Karibu tena mtazamaji. Kikosi kinachojumuisha shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS, shirika la kuhifadhi misitu KFS na jamii kimemwokoa tembo mchanga ambaye alikuwa amekwama kwenye kijito cha maji katika eneo la msitu wa Arabuko Sokoke katika kaunti ya Kilifi. Msimamizi wa msitu wa Arabuko Sokoke, Ntindi Kasim, ambaye aliongoza operesheni hiyo, alisema walipigiwa simu saa 12 asubuhi na mara moja wakawafahamisha maafisa wa KWS. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya operesheni hiyo, alisema huenda tukio hilo limechangiwa zaidi na hali ngumu ya kiangazi inayoendelea kuathiri katika maeneo hayo. The forest is known for one of the big fives, elephants. Today at around 6, we received a report of a baby elephant which had slipped in a water trough just right behind me, where most of the elephants do come because it is the only permanent water point which is all year round within the forest. The elephants had come for water, and accidentally the baby elephant slipped in the water trough. I was able to mobilize a team comprised of Kenya Forest Service staff, Kenya Wildlife Service staff, and community scouts of Friends of Arabuko Sokoke. We were able to rescue the baby elephant. We received the report at around 6 in the morning, and by 7:30 we were able to rescue the baby elephant safely, and we reunited the baby elephant with her mother. Kwingineko, chuo kikuu cha Moi kimetangaza kuanzisha mradi wa kilimo cha tunda la matufaha kama njia mojawapo ya kuchangia mapato kando na pesa ambazo zinazotolewa na serikali. Usimamizi wa mpango huo unasema kuwa kando na mchango wa fedha chuoni humo, zao hili pia litasaidia kuziba pengo la tunda hilo hapa nchini. Wakizungumza katika kaunti ya Mombasa, viongozi wa chuo cha Moi wamesema kwamba kilimo ama ukulima huo ndio ambao utakaoendeshwa kwenye ardhi yenye ukubwa wa ekari 1000. With me here are the members of Moi University Council and the top management. We don't foresee a situation where the exchequer can finance 100% of the financial needs of our public universities. So we are aware of this fact, and therefore the university must be able to engage in income generation activities to cater for this gap. So we have agreed, as one of the way forward, is that Moi University, we shall engage in income generation activities to cater for this gap. And one of the activities that we are already involved in is the apple farming. When I talk about the apple farming, I know a lot of Kenyans might not know or might not be aware that we import about 95% of our apple needs in this country. And Moi University is pioneering apple farming. We are growing the Wabogo apple variety. And we welcome Kenyans to our farm because our target is to grow about 1,000 acres. And 1 acre is supposed to give us about 79 million in 4 years' time on maturity. 79 billion, 79 million, 1 acre, 79 million. If you multiply by 1,000 acres, 79 million, that should give you about 8 billion in 4 years' time. Kwingineko, zaidi ya familia 20,000 katika eneo la Gatunguri, kaunti ya Murang'a, zitafaidika na mpango wa maji safi baada ya mpango huo kukamilika baada ya kuzinduliwa kwake miaka 3 iliyopita. Mpango huo ulidhaminiwa na serikali kuu kwa mara ya kwanza, utawezesha asilimia kubwa ya wakazi kupata maji safi majumbani mwao tangu kupatikana kwa uhuru, huku shughuli ya uunganishaji wa mifereji au mabomba ikiwa kwa sasa inaendelea.
Mimi nasaliwa hapa Kiabugi na nimeolewa hapa. Hatujaona maji kutoka kusaliwa kwangu. Kwa leo tumeona maajabu. Na kwa miaka mingi hatujaiona maji ya tap. Kina mama wetu, dada zetu wanaenda kwa mto mbali sana kuchota maji ili tuweze kupata maji ya lishe. Na sasa hii maji itatusaidia sana kwa kilimo, itatusaidia kuinua maisha ya mwananchi wa kawaida. Huu sio mradi peke yake, tuna mradi mwingine wa Mkoro wa Nyagathanga irrigation project ambao unaendelea, na ni matumaini yetu ya kwamba ni mradi mkubwa huu, ni wa zaidi ya shilingi milioni 500. Na tuna matumaini ya kwamba ikifikia Disemba mwaka huu tutamaliza huo mradi, ndio watu wa hapa Gaturi waweze kupata maji. This Gaturi ward, there has been more than 5 launches of water. Every time there is an election cycle, politicians come with sweet words that they are going to give our people water. Lakini sasa hii ambayo tulifanya ya 2017 ndio mara ya mwisho watu kufanya kampeni Gaturi na maneno ya maji. Because now we have water, sasa ile kazi imebaki ni sisi na PS na mheshimiwa MCA Esther kuigiza maji katika tureji zote za Gaturi. Through the county government we will make sure that every home we have today has been covered and with water. Mtazamaji, virusi vya COVID-19 vinazidi kusambaa kwa kasi, huku wito ukitolewa kwa watu kujitokeza na kupokea chanjo ya corona, hii ikiwa ni njia pekee ya kupambana na virusi hivi. Ila changamoto imekuwepo hasa kwa nchi zenye uwezo wa wastani kama Kenya vile kupata chanjo hizi za corona, kwani nchi zenye uwezo au tajiri walizinunua chanjo hizi kwa mapema hata kama bado hazijatengenezwa. Na sasa nchi hizi zimeanza kuwapa wananchi wao dozi ya 3, huku mataifa mengi yakiwa bado yanahangaika hata kupata dozi moja tu. Je, kuna umuhimu wa dozi ya 3 kupeanwa ama ni ubinafsi wa nchi hizi tajiri? Mwanahabari Beldin Waliaula anazamia swala hili kwa kina. Zaidi ya 3% ya Wakenya wamepokea chanjo yao ya corona kikamilifu, huku Kenya ikiwa mbioni kuwachanja watu milioni 10 kabla ya mwaka huu kukamilika. Nchi zenye utajiri mkubwa zimewachanja watu zaidi ya 70% na sasa wameanza kuwapa dozi ya 3 ili kuimarisha kinga yao. Dozi hii ya 3 imezua gumzo, huku shirika la afya duniani WHO wakiwataka nchi hizi kusita kupeana dozi ya 3 ili nchi zisizo na uwezo ziweze kunufaika na chanjo hizi. It's really seriously disappointing. It doesn't even make any sense. Wazo la dozi hii ya 3 ilitokana na kusambaa kwa mlipuko wa aina mpya ya corona kwa jina Delta variant, huku ikisemekana chanjo ya corona haitadumu kwa muda mrefu. Actually, remember Pfizer received FDA approval, so commercially now you can even be able to advertise. So I would not be surprised if the CEO is asking for a 3rd, a 4th, 5th booster, because that is more dollars in the account. Kufikia sasa mlipuko wa Delta ndio unasambaa sana humu nchini, huku ikilaumiwa kwa ongezeko la vifo, ila Wizara ya Afya inasema Kenya haina uwezo wa kuwapa Wakenya dozi ya 3 ya chanjo hadi pale zaidi ya 50% ya Wakenya watapokea chanjo hiyo. It is inhuman for somebody to get 3rd, 4th doses, while somebody in sub-Saharan Africa with diabetes, hypertension, living in a remote sleepy village has not had the first shot. Dhana ya kuwa kinga ya chanjo ya corona itadumu kwa muda pia imechochea mataifa mengi kuanza kutoa dozi ya 3 ili kukabiliana na milipuko tofauti ya aina ya corona. We are still learning how long these vaccines will give protection, and if the booster approach shows that if you are given a 3rd vaccination you are protected for a longer period, maybe we'll have known that from in future we'll need to get 3 boosters. Ila kufikia sasa mataifa tajiri yamekaidi wito wa shirika la afya duniani la kusita kupeana dozi ya 3, huku janga la COVID-19 likidhihirisha ukosefu wa usawa baina ya taifa tajiri na yale yenye uchumi duni. Beldin Waliaula, KTN News.
Na mtazamaji, kwingineko, kaunti ya Kilifi ni miongoni mwa kaunti ambazo zinaongoza katika idadi ya visa vya mimba za mapema hapa nchini, huku mwaka jana pekee kukiwa na zaidi ya visa 3,500. Visa vya watoto wa shule za msingi kupata ujauzito kutoka kwa wenzao wa kiume na hata kuolewa si jambo geni katika maeneo hayo. Na huku waathiriwa wakiwa wavulana na wasichana, agizo la mwaka 2013 kutoka Wizara ya Elimu kwa shule zote nchini kushirikiana na tume ya kukabiliana na ufisadi ili kubuni vilabu vya maadili mema shuleni bado halijatekelezwa katika shule nyingi. Hata hivyo, katika kaunti ya Kilifi na Kwale ambapo visa vya mimba za mapema na utovu wa nidhamu vimekithiri mno, baadhi ya shule zimeanza kutekeleza agizo hili. Ripota mwenzangu Tobias Chanje alizuru shule kadhaa katika kaunti ya Kilifi na kutuandalia makala yafuatayo. Katika kijiji kimoja kaunti ya Kilifi, tunamkuta msichana mmoja ambaye tunalibana jina lake. Tunamkuta akimnyonyesha mwanae. Msichana huyu ambaye tumembandika jina la Emily ana miaka 17 na katika darasa la 7. Alijifungua mwanawe mwaka jana. Nikamzaa mwezi wa 6 mwaka jana. Babake mwanawe vilevile yuko katika darasa la 7 na alikuwa amemuoa Emily kama mke wa pili. Siwezi nikaenda shule. Nikifika shule watu wananiangalia, nasema wewe uko na mimba, wewe uko na mimba. Ikaja hiyo corona, tukaenda nyumbani, tukakaa nyumbani mpaka nikamzaa mtoto wangu. Emily hayupo peke yake. Hapa tunamkuta msichana mwingine tunayembandika Karo na mwenye umri wa miaka 17 akiwa katika darasa la 8 katika shule hiyo hiyo. Anasema anapania kuwa mwanahabari. Alijifungua mwanawe mwaka huu huku babake akiwa katika darasa la 6 na ambaye ana watoto wengine 2. Naendelea na masomo vizuri kwa kuwa nilipata mahali ama senta ya kumweka mtoto na napata chakula nikitoka shule, na kwa hiyo senta kupata chakula lunch, na jioni saa 10 naja kumchukua mtoto tuenda nyumbani. Priska Kilifi ambaye ni mamake anasema kuwa mambo yamemwendea sege mnege tangu bintie apate ujauzito. Bibi kukawa na kesi nzito kwa sababu baba nilipomwelezea alikataa na akasema hataki hata kuhusishwa katika huyo mtoto, hata akizaa hataki kuhusishwa na chochote. Na ndivyo vilivyoendelea hata saa hii. Yule mtoto yahudumiwa, lakini ni Mungu peke yake, kwa maana babu yake ya yule mtoto hataki kusikia stori za mtoto wake wala mjukuu. Hata alisema hataki kuitwa hata babu. Wasichana hawa 2 ni miongoni mwa 7 ambao watoto wao wanashughulikiwa katika kituo hiki kidogo. Wanafika hapa alfajiri na mchana kuwanyonyesha watoto wao na pia kupata mankuli. Wasamaria wema wenye kituo hiki ni waendesha baiskeli Esther Mali na Collins Wekesa. Wakati tukiendesha baiskeli kwa tukutana na wale watoto na ile hali vile wanapitia. So ndio tukaamua, tukakaa chini, tukasema tuwezaje tukasaidia. Na shirika lao la Wheels of Hope wameapa kuwasaka wasichana zaidi waliopata ujauzito ili kuwarejesha darasani. Wakitoka nyumbani kwenda shuleni asubuhi, unapata wanasumbuliwa kwa barabara. Mtu bodaboda anamwambia acha nikupatie lift nikupeleke shule bure. Sasa mmoja atapanda, mara ya kwanza atapanda tu ataona tu hii ni raha, atapanda bodaboda aende, mara ya pili atapanda, alafu baada ya wiki moja jamaa boda atamwambia sasa lazima ulipie. Na kulipia kwa sababu msichana hana pesa, inabidi analipa na mwili wake. Na hivyo sasa tumerudisha watoto kama 7 shuleni, na tukiangalia zile vitu vinafanya hizi mimba za mapema. Mambo ya kwanza ni kama mambo na umaskini. Unapata mtoto na mahitaji anahitaji, hakuna chakula cha kutosha. Mzazi hawezi akanunua vitu vingine kama sanitary towels, hata saa zingine pia nguo za ndani za mtoto wa kike. Si shule za msingi tu ambazo zimeathirika, ila hata za upili. Kesho Kenya ni mojawapo ya mashirika yaliyojifunga kibwebwe katika kupigania maadili mema miongoni mwa wanafunzi wa kike na kiume katika shule za upili. Chini ya mradi Shine unaodhaminiwa na Integrity Action, wananuia kubuni na kuimarisha vilabu vya maadili maarufu Integrity Clubs katika kaunti za Kwale na Kilifi
ili kupunguza visa vya mimba za mapema na masuala ya miadarati miongoni mwa wanafunzi wa kiume. Vilabu vya maadili ilitokana na agizo la Wizara ya Elimu kwa ushirikiano na Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi mnamo mwaka 2013. Ila tangu wakati huo ni shule chache tu ambazo zimechukua jukumu hili. Kesho Kenya, with support from Integrity Action, so this has an opportunity to support the clubs in these two regions, and the project has been ongoing since 2018 September. Kwa sasa wametembelea zaidi ya shule 152. Miongoni mwa shule hizi ni shule ya upili ya wasichana ya Ngombeni. Awali shule hii ilikuwa na visa 4 vya mimba za utotoni. Hata hivyo, tangu uanzilishi wa vilabu hivi, visa hivyo havijaripotiwa, kwa mujibu wa mwalimu msimamizi wa kilabu hicho pamoja na mwalimu mkuu. Ule mwaka uliopita tulikuwa na wanafunzi kama 4 hivi ambao walikuwa na mimba, lakini hivi sasa hatuna wanafunzi ambao wako na mimba shuleni, na tunahakika kwamba siku zijazo hakutakuwa na visa kama vile. Every Monday and Fridays we have sections. We give them like 10 minutes. They talk to our students on integrity issues. Even peer-to-peer accountability, where students are able to talk to each other and challenge each other on the issues of early pregnancies, and to see how they can be able to, instill good morals amongst themselves. Yeah, so there are variety of issues that we've seen students actually taking up responsibility and acting with integrity, at the same time demanding integrity. Kina wanachama 25 ambao hubadilishana mawazo punde wanapokumbwa na changamoto. Pia imesaidia kama vile katika hiyo Integrity Club tulileta kuwa kama vile wanafunzi ambao majumbani kwao wana uwezo, wanapata vitu kama shopping nyingi, tunazileta kwa walimu wetu, wanaweka kama mwanafunzi kuna shida fulani vile anamfuata mwalimu na anaweza kusaidiwa. Mwanafunzi wa kike anafaa kufua kila mara. Unapata hana hiyo sabuni ya kufulia, pengine imeisha, ni changamoto. Kuna hizo sodo pengine hana, pia ni changamoto. Katika mbinu hii mpya, wanafunzi wa kiume pia ni walengwa. Shule ya upili ya wavulana ya Lutsangani iliyoteketezwa wakati fulani pia imelengwa. Integrity Club has equipped me with skills so that I can go out there and be a good leader, a good example with moral values and integral values, at least so that I can be a greater person in the future society. Imenisaidia kujua na jinsi ya kuweza kupambana na changamoto za shuleni ama za mwanafunzi. We've had a school where they're able to come together with the different stakeholders and say, the students will have to walk really long distances to fetch water. So together with the different stakeholders, the students wrote a proposal to a donor who was able to drill a borehole for them. So this we can see that there was actually an action. Esther Waigumo ambaye ni mwalimu msimamizi wa kilabu hicho anasema kuwa kwa muda sasa mtoto wa kiume ametengwa na jamii. And they have this big void of being acceptance. They face rejection back at home, and when they come at school and realize that if they do something that is contrary to the system, they will gain acceptance among the students. Kwa tathmini ya walimu kumekuwa na mabadiliko makubwa. We realize that when the club had not been initiated in school, these boys were not confident like you have seen today. They could not express themselves freely to us. We usually move students from class to go and fetch water for the purpose of preparing meals at the kitchen. So there's a time the supplier brought us, they gave us a water tank. I think it's 5,000 liters. So we fixed that tank next to the kitchen. After fixing it, now we could not remove students from class to go and look for water because now water was next to their serving point. That is an issue which they brought up. Kwa sasa Kesho Kenya wanaitaka Wizara ya Elimu kuhakikisha utekelezwaji wa agizo lao umeafikiwa, ikiwa visa vya utovu shuleni na mimba za mapema zitapungua. We are advocating the EACC and the Ministry of Education officials to consider taking up this model in the existing manual for integrity clubs across the country. Wawili hawa ni miongoni mwa wasichana na wavulana wengi tu katika kaunti ya Kilifi ambao wanaitegemea aidha serikali au sekta binafsi. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kilifi.
Na asante sana Tobias Chanji kwa makala hayo ambayo tumerejelea, yalienda hewani jana, ambayo anaangazia zaidi tatizo la mimba haswa kwa wanafunzi katika shule mbalimbali. Kumbuka kaunti ya Kilifi ni mojawapo ya kaunti ambayo huwa imekumbwa sana na tatizo hilo miaka nenda miaka rudi, ila jitihada zimewekwa kuhakikisha kwamba licha kwamba anapata mimba lakini hawakosi masomo, lakini cha msingi ni kuhakikisha kwamba wanazuiwa kujihusisha kwa utovu wa nidhamu. Tukiachana na hayo, mtazamaji, ni kwamba yule mwanafunzi ambaye alikuwa amejihami kwa bunduki ameuawa kwa kupigwa risasi na kuwapiga risasi watu 5 na kuwajeruhi wengine 6 katika chuo kimoja kilichoko katika mji wa Parma nchini Urusi. Mwanafunzi huyo alikamatwa na kuzuiliwa baada ya kutekeleza mauaji hayo. Chuo hicho cha Parma kiko takriban kilomita 1300 mashariki mwa mji mkuu wa Urusi, Moscow. Kumradhi, taarifa ilikuwa ni mwanafunzi amejihami kwa bunduki ambaye amewaua watu 5. Kwingineko ni kwamba taifa la New Zealand limetangaza kulegeza kanuni za kuzuia ueneaji wa virusi vya COVID-19 baada ya visa vya maambukizi kupungua nchini humo. Taifa hilo halikuwa na maambukizi ya virusi hivyo kwa miezi kadhaa, lakini ujio wa aina mpya ya virusi hivyo aina ya Delta ulilazimisha mamlaka kuweka sheria kali ili kudhibiti maambukizi. And confirm that Auckland will move to alert level 3 at 11:59 p.m. tomorrow night, Tuesday the 21st of September. The Director General was also clear that given the long, hard tail of Delta, we will need time here. And Cabinet has accepted his advice for Auckland to stay at level 3 for at least 2 weeks, with Cabinet first reviewing those settings on Monday the 4th of October. We are not stepping out of level 4 because the job is done. But nor are we moving because we don't think we can achieve the goal of stamping out COVID-19. We are moving because level 3 still provides a cautious approach while we continue to stamp out COVID-19. It means staying in your bubble. It means contactless transactions and keeping your distance. It means we say thank you to Auckland for their tireless work and we collectively keep going. Na mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Kifuatacho kwenye muda usiokuwa mrefu ni kipindi cha michezo cha Zilizala Viwanjani, lakini naomba tukutane tena na kikosi kizima cha Kivumbi 2022 mwendo wa saa 12, ambapo tutakuwa na mjadala na vile kusikia hisia za Wakenya kuhusiana na mada ambayo tutakuwa nayo jioni ya leo. Usiende mbali, endelea kuwa nasi. Asante.